Welcome to Multi-Traits. This is part 2 of Geometry, Angles and Triangles. ഇന്നലെ നമ്മൾ the different types of triangles നെ പറ്റി പഠിച്ചു. So let's recap. Equilateral triangle, isosceles, scalene. Equilateral എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all the sides and all the angles are equal. And all the three angles when you add up, you must get 180 degrees. Isosceles എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Scalene, no equal side, no equal angles. ഒരു സൈഡ് പോലും ഈക്വൽ അല്ല, ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ അല്ല. ബട്ട് ആംഗിൾസ് ആഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ you must get 180 degrees. Then we also learned about acute triangle, right triangle, obtuse triangle. Acute triangle എന്ന് വെച്ചാൽ all angles are less than 90 degrees. Right triangle has a right angle 90 degrees. So എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് അല്ലേ, ബോക്സിൻ്റെ ഇത് അവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ, ഇതാണ് we identify it as a right angle triangle. Obtuse എന്ന് പറയുമ്പോൾ larger than 90 degrees. It can be 110, 120. So you can use a protractor to measure that. So let's go to second part, geometry, angles and triangles, part 2. So in this lesson we will be learning about the different types of angles at a point for complementary, supplementary, revolution, vertically opposite, exterior angle. So ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് പ്രൊട്രാക്ടർ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുന്ന പ്രൊട്രാക്ടർ എങ്ങനത്തെയാണ്? ഈ ഹാഫ് അല്ലേ, ഈ ഹാഫ് നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ഫുൾ പ്രൊട്രാക്ടർ. സോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കുക. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് 0, ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു 90, ദെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു 180. Now one whole circle is 360 because 90 plus 90 is 180, 180 plus 90 is 270, 270 plus 90 is 360. So ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ it has to be 360 degrees. Now ഇനി നമ്മൾ നോക്കണം, കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് they add up to 90. Some must add up to 90. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുക, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വര വരയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചു. So let's draw a line. Sorry, it's a bit let me just get the eraser. So let's draw a bit more easy one, so it will help you to identify. So let's go from here to all the way to 30 degrees. Okay, so now ഇവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾ കാണത്തില്ലയോ? The first one is 30 degrees because അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ എവിടെയാണ്? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Can you see that? So ഇതിന് പറയുന്നതാണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി. So you can see two angles, when they add up you get 90. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല പല ആംഗിൾസ് വേണേലും വരയ്ക്കാം. So let's do another one. So കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? the sum. നമുക്ക് രണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ട്, അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം? You must get 90 degrees. So now I'm going to draw another one all the way to 60. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളത് 60 എന്നറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരെണ്ണം തരുമോ, ഒരെണ്ണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ they might give letters ABC to find that angle. അപ്പോൾ ഇത് 60 ആണെങ്കിൽ എത്രയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 90 കിട്ടും? 30 അല്ലേ? So that's it. So it's very simple as long as you know that complementary angle add up to, the sum must be adding up to 90 degrees. So ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തലതിരിച്ചായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. So it doesn't matter. You just need to look for and understand what the question is asking. If it is complementary, you must immediately understand it is adding up to 90 degrees. So ഇവിടെ 45 ആണ് നമുക്കിതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So we know that altogether it must be 90. So 45 plus another 45 gives you 90 degrees. ഇവിടെ ഞാനൊരു 30 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. What is the value of
B. How many degrees? 30 degrees out. That's degrees area. So angle represent a dot on circle pole 90 and a mole 0. Degrees. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രീസ് എന്ന് എഴുതണം. എളുപ്പമാണ് ഒരു ചെറിയ പൂജ്യം മുകളിൽ ഇടുന്നത്. 30 degrees. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ്? സോ 30 പ്ലസ് ഡാഷ്. സോ അറിയാൻ മേലാത്തൊരു ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കിയാൽ 30 പ്ലസ് ഡാഷ് ഈക്വൽ 60. സോറി 90. 32 എത്ര ചേർത്താൽ 90 കിട്ടും? 60. സോ ദിസ് മസ്റ്റ് ബി 60. It's not hard as long as you get the concept. Okay, now let's move on to the next. So I'm just getting rid of this. So now we are looking at supplementary. Supplementary എന്ന് പറയുമ്പം we are looking at the straight line. Okay, the straight line ആണ് supplementary. Sum must be adding up to 180 degrees. So ഇതാണ് നമ്മുടെ angle. Altogether it is 180. നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. So we need to remember that sum is adding up to 180 degrees. So let's say this is 120. ഇത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും? We need to remember 120 plus dash gives 180. Supplementary എന്ന് പറയുമ്പോൾ 180 degrees ആണ്. Okay, 120 degree plus dash gives me 180. See, 20 കൂടെ എത്ര ചേർത്താൽ 180 കിട്ടുന്നത്? 120 plus 60 അല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്കറിയാം this looks like a bit obtuse angle, so maybe we'll put 120 here and this must be 60. Do you understand why I did that? Because it is an acute angle. It looks like an obtuse here, so we just need to change it. Okay, so and you can see that the answer is always add up to 180 degrees. So let's look here. So this is my first angle, 110. Oops. Okay, so that's my first angle, 110. So what must this then? That's the question mark. So this is 110. So this must be 70. So let's see, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. So definitely it is 70 degrees. Can you see that? So it is always easier to understand when we look at the protractor. So now let's look at another one. So again, this is the 180 degree one. So the first one I have is 40 degrees. Okay, so that's 40. So how many more? So that we are now looking at this whole big angle. Definitely it is obtuse. So how much more I should have? 140, right? The correct ആണോ നമുക്ക് വേണേൽ കൗണ്ടും ചെയ്യാം. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. So they must add up to 180 degrees. Very simple. Now let's move on. So an easy way to remember complementary is when someone gives you a compliment. When ആരാണ് നമുക്കൊരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് തരുന്നത്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ? So when you do something right, we get compliments. So we can also remember complementary, when I do right, so it's a right angle, must be 90 degrees. Supplementary എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പം വൈറ്റമിൻ സി അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് എടുക്കും. എന്ത് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ അതുകൂടെ ചെല്ലുമ്പം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇച്ചിരൂടെ കൂടുതൽ അയണൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ എനർജറ്റിക് ആവും. സോ വി ആർ സപ്ലിമെൻറ്റിങ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ, സോ വി ആർ ആഡിങ് മോർ ടു ദാറ്റ്. So that is supplement. Next comes a revolution. Revolution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sum to 360 degrees. So far we looked at sum to 90, add up to 180. Now we are looking at the whole protractor. This is the good thing when you have the whole protractor. So now we are looking at the whole thing. Okay, so now this is also very easy way to learn. So sum must be adding up to 360. So now let's draw an angle and let's see whether we can. So let's focus on the green color angle. Okay,
I just want to go through the straight line because it helps us to do the maths a bit more easier. So let me draw. So all these are pointing to the center, and from here I'm going straight through this line. Okay, here we go. Okay, so now you can see there are 3 angles, correct? Can you see 3 angles? Let's say A, B and C. Just look at the green line. Okay, so you can see 3 angles there. A degrees, B degrees, C degrees. All these must be adding up to 360. അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന്. സോ ഇവിടെ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, sorry, 120, 130. So this one be 130 plus. ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയതൊരെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട്. So again 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 plus dash gives you 360. Okay, so നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അടുത്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ആഡപ്പ് ചെയ്യാം. സോ 130 പ്ലസ് 110, 130യും 110ൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 130 പ്ലസ് 100 എത്രയാണ്? 230. 230 പ്ലസ് 10 ഈസ് 240. 240 360 അല്ലേ? ടോട്ടൽ 360. അതിൻ്റെ കൂടെ 240 എടുത്താൽ തന്നെ കിട്ടും 4, 5, 2, 120. മേക്ക് സെൻസ്? സോ നമുക്ക് നോക്കാം. 130 പ്ലസ് 110 പ്ലസ് 120 ഈക്വൽസ് 360. നമുക്കിനി വേണം ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് കറക്റ്റാണോ. ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ 120 ഉണ്ടോ നോക്കാം. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. So definitely it is 120. So നമുക്ക് 2 എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. So this is all about revolution. So when you looking at the question നോക്കുമ്പം terms കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ it is very simple. Okay, so I got a question for you here. So we have revolution is adding up to 360. ഇവിടെ 115 തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബോക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. What does that mean? Box means it is 90 degrees, right? Now, അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ്? So that's what we need to find. So what we can do is, we know that all of them add up to 90 degrees plus dash equals 360. So 115 plus 90. 115 plus 90 എത്രയാണ് നോക്കുക. 115 plus 90, 205. So this is 205 plus dash equals 360. Then what we can do is move 205 to the other side. So it will, let's say that, let's give that as B. Oh sorry, it's already given us A, so let's give it as A. So A എന്ന് പറയുന്നത് 360 minus 205. So 360 minus 305. That is 155. So പിന്നെ ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? add them all up. So 115 plus 90 plus 155 എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 360 കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി. Does that make sense to you? So we learned about main different types of angles here today. Complementary എന്ന് പറഞ്ഞാൽ add up to 90 degrees. So അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കിട്ടാം, as long as you understand that this is a right angle with the box, and they can give you one small like that, let's say 20 degrees, and another എത്രയാണെന്ന് വേണം ചോദിക്കാം. So you can easily find out 70, because 70 plus 20 gives you 90 degrees. Supplementary എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് always look for a straight line. അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരുമ്പോഴാണ്, because we know each side is 90 plus 90, then add up to 180 degrees. Revolution എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ആംഗിളാകാം അല്ലെ 4 ആംഗിളാകാം, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും add up to 360 degrees. So 2 എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട്, 90 degrees ആണെങ്കിൽ what we need to do, add them all up, take away from 360, you get the other one unknown. Next one is called vertically opposite.
So let's look at vertically opposite. Vertically opposite angles are equal. So sometimes നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഒരെണ്ണം തന്നിരിക്കും and they will ask us to find the opposite one. So in that case we need to look for this rule as well. Vertically opposite angles are equal. ഇപ്പോൾ അത് 130 ആണെങ്കിൽ ഇതും 130 ആയിരിക്കണം. Do you understand? അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. These are also vertically opposite. So vertex, this is the vertex. Can you see the vertex? അത് opposite. അത് the angles are always equal. And the last one for today, exterior angle. Sometimes you get questions like this. An exterior angle is formed by extending one side of a shape. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഞാനിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ദ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ്. It's the opposite sum of the two interior angles. They are equal. So exterior angle of a triangle ഇത് ഈ രണ്ട് ആഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് exterior angle is equal to b plus c. ഓക്കെ, സോ എ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡിഗ്രിയും സി ഡിഗ്രിയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന്. ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാൻ പോവാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളുക. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ഫോർ യുവർ ടെസ്റ്റ്. നമ്മളിപ്പം ഇന്നലെ എന്നും പഠിച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത്. സോ റിമെമ്പർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റിലേറ്റിംഗ് ടു യെസ്റ്റർഡേയ്സ് ആൻഡ് ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എ 90-degree ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ ഡാഷ് ആംഗിൾ. 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിന് പറയുന്നത് എന്നാണ്? റൈറ്റ് ആംഗിൾ. എ 360-degree ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ്, 360ക്ക് എന്നാ പറയുന്നത്? റെവല്യൂഷൻ അല്ലേ? ഡാഷ് ആംഗിൾസ് ആർ ബിറ്റ്വീൻ 0 and 90 degrees. 0യ്ക്കും 90ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിന് എന്നാ പറയുന്നത്? ദേ ആർ കോൾഡ് അക്യൂട്ട്. കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് സം ടു ഡാഷ്. കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. When do you get compliments from your parents or from your teachers? എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? when you do something right. സോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. റൈറ്റ് ആംഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് അപ്പ് ടു 90 degrees. The three angles in a triangle sum to dash. നമ്മൾ പഠിച്ച എന്നാണ്? 3 ആംഗിൾ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ മസ്റ്റ് ആഡ് അപ്പ് ടു 180 degrees. എ ഡാഷ് ആംഗിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ. ഏതിന് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന്? എത്ര ആംഗിൾ വരും? 180 degree ആംഗിൾ അല്ലേ? ഡാഷ് ആംഗിൾസ് ആർ ബിറ്റ്വീൻ 90 and 180 degree. 90ക്കും 180 ഡിഗ്രിക്കും പറയുന്ന ആംഗിളിന് പറയുന്ന ഒബ്റ്റ്യൂസ്. ഡാഷ് ആംഗിൾ സംസ് ടു 180 degree. ഏത് ആംഗിളിൻ്റെ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ്? സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ്. Vertically opposite angles are dash. They are equal. Okay, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ്. Name the type of triangle that has a pair of equal length side. നമ്മൾ 3 പഠിച്ചു. Equilateral, isosceles and scalene. അതിലേതാണ് 2 ലെഗ് ഈക്വൽ ആകുന്നത്? 2 sides isosceles. All angles 60 degree വരുന്ന ഏതിനാണ്? All angles 60 degree വരുമ്പോൾ they are equilateral triangles, because we know that all the sum of the triangle must add up to 180. One right angle വരുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നത്? റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ. വൺ ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ വരുന്നതിന് എന്നാ പറയുന്നത്? വൺ ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ. വൺ പെയർ ഓഫ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഐസോസിലീസ്. സ്കെയിലീൻ triangle എന്താ പറയുന്നത്? They are all sides and all angles are of different length. Excellent. Now I'm going to give you some pair of angles. You need to tell me whether it is complementary, supplementary or neither. Okay, did you get the question? State whether each of the following pairs of angles is supplementary, complementary or neither.
Okay, so complementary is add up to 90. Supplementary is adding up to 180 or neither. So first question is 30 degrees and 60 degrees. ഇത് രണ്ട് ആംഗിളോട് ഒരുമിച്ച് വന്നേക്കുക. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് 30 degrees 60 degree. രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് എന്ത് പേരാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ദേ ആഡ് അപ്പ് ടു 90 degree. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് 45 degrees. സോ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 135 degrees. 145 135 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 180 കിട്ടുമോ നോക്കുക. കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലിമെൻ്ററി. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലിമെൻ്ററി. അടുത്തത് തന്നിരിക്കുന്നത് 100ഉം 90 ഡിഗ്രിയും. ഇതിനെന്ത് പറയുന്നത്? ഈസ് ഇറ്റ് സപ്ലിമെൻ്ററി, കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഓർ നൈദർ? നമുക്കറിയാം 190 ആഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പം 190 വരും, നോട്ട് 180. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നൈദർ. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 50 ഡിഗ്രീസും 40 degrees. അത് നമുക്കറിയാം 50 plus 40 is 90 degrees. So definitely it is complementary. Is it making sense to you? Excellent. Now let's do one example. For an angle of size 47 degree, determine the size of its supplementary angle. അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി തന്നിരിക്കുക? 47. ഒരു ആംഗിൾ 47 തന്നിരിക്കുക. അതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് എ സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ? അപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്? സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആഡിങ് അപ്പ് ടു 180. സോ 180 minus 47 gives you 133. Do you understand? സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്. ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഒന്ന് 47. ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഈസ് 47 degree. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് വൺ? ഓൾ ടുഗെദർ it must be 180. So 180 minus 47 is 133. Okay, ഇനി അടുത്തത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ. ഫൈൻഡ് ദ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ. സോ 47 ഡിഗ്രിയുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. സോ വി നോ ദാറ്റ് this is a right angled complementary. So if this is 47 degrees, that one must be 90 minus 47. So 90 minus 47 is 43 degrees. Do you get me? Okay, so now I'm going to give you for an angle size of 72 degree. Okay, ഇപ്പം ഞാൻ തരുന്നത് 72 degree തരുവാണ്. അതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കണം, കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കണം. Pause the video and do it. Pause the video and do it. So സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ ആകുമ്പം എത്ര വരും? നമുക്കറിയാം 180 minus 72. That gives you 108. Now complementary കാണണമെങ്കിൽ 90 minus 72. That will be equal to 18 degrees. Make sense? Now I am going to give you another example. I'm going to draw a triangle. So this is 60 degrees. This is also 60 degrees. Okay, I want you to find x. So how do you solve this? So we need to remember all the angles of a triangle must add up to 180 degrees, right? So these two are 60. So 60 plus 60 is 120. 120 minus 180 gives you 60 degrees. Make sense? So the x is 60 degrees. Let's do another one. Okay, now I have ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ടു സൈഡ്സ് ആർ ദ സെയിം എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 120 degrees. Here it is x degree. Okay, I want to find the value of x degrees. So ഇവിടെ എനിക്കൊന്നുമില്ല. Okay, so how do I do that? I know that all together it must be, so I'm assuming these two are the same. Okay, so I have to assume that because I don't know. So let's say 2x plus 120 equals 180. Did you understand why? 120 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. all these must add up to 180.
ഇത് രണ്ടും എക്സ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? I am assuming this is also x because I don't know these two values, so I am adding up that as 2x. Okay, so now what is the next step I need to do? 2x is equal to 180 minus 120. That gives me 60. So now I have to find the value of x. X is equal to 60 divided by 2. That gives me 30 degrees. So x must be 30 degrees. So 30 plus 30, 60. That is equal to 120. You don't need to go this way. You can also do very quickly that all together it is 180. 120 minus 180 is 60. We cannot put that as 60. What happens if I put that as 60 degree? Then already it is 180. Then this cannot be true. So that's why we need to remember that it has to be divided by 2 to get that two sides. Now I have one more for you guys. Here it says all the sides are different. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 ലൈൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. That means this is definitely which triangle is that? Scaling, right? So now I've got 50 here, 60 here. This is, I don't know. Let's say that is A. So 50, so we need to know, always remember, 3 angle add up it becomes 180. 50 plus 60 is 110. Okay, 110 plus dash gives me 180. It is definitely 70. So that's easy way to find. So if you understand this question, and if you would like me to answer any questions similar to this topic, just put that in your the comment box below. Maybe give me the page number of the book and I can go through those as well. So thank you for watching, and please subscribe to our channel, share the videos with your friends, and let me know whether you understood this topic. And thank you for watching. Bye bye.